So let's start with Mola Baba's name, because without that, I'm so garib, and I sometimes I feel so helpless until we take the name of him, and then when he comes to help, then we can do anything and everything that we want to do. So let's start with his blessed name. Nur Maulana Shah Kareem Al Husaini Hasriman. Ya Maulaye Mehrban Madad Farma Alayul Qayyum Alayul Qayyum Alayul Qayyum Ali Allah Madad Farma Ya Maulaye Mehrban Madad Farma Ya Maulaye Mehrban Madad Farma Ya Maula. Look at us, Mela. Look at us, Mola. Look at how poor we are, Mola. Shizba, you're unmuted. Without your help, we cannot do anything, Mola. Look at us, Mola. How garib we are, how poor we are. We have nothing, Mola. We are nobody, Mola. Please help us, Mola. Help us so we can do what you need us to do, Mola. We can work on this ilmi session, Mola. Ya Mola Mehrban Madad Farma Ya Rahman Ya Rahim Madad Farma Mola. तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद. I will request everyone to mute your phone, your devices. Please, but I And mute thank kari jo in look at the devices, please. Thank you. I karati bada ke mute karanji. And thank you for inviting this Garib and Achis on this session. I dearly feel the people on this line are true Momineen. They really wanted to know and learn about the Imam and our Tariqah. Today, we have two subjects. First subject is the easy subject. When a friend asks, does Imam has more than one role to play in our Tariqah? Is there any way to mute everyone? And then I will unmute myself. Okay. So, first question or first understanding is easy. And what is that? That Imam has dual role to play. And you will find both of those roles in the Quran. Imamul Nas and Imamul Muttaqeen. Let me explain what that is. Imamul Nas ji છે કે બધાય જહાનનો, બધાય માણસોનો ઇમામ. અને બીજો રોલ છે ઇમામે મુત્તકીન, કે જે સારા અને પાકીઝા છે, એનો ઇમામ. આપણે આને બે ડિફરન્ટ લેવલ માટે સમજવાની કોશિશ કરશું. પેલે જોવો તમે સૂરજને જોવો. જ્યારે સૂરજ સવારે નીકળે છે તો સૂરજ શું પૂછીને નીકળે છે કે કેને રોશની જોઈ છે, કેને ગરમી જોઈ છે,
કેને ઉઠવું છે કેને સૂવું છે એ પૂછીને નથી નીકળતો. એ તો બસ જે બી સવાર પડે એવો નીકળી જાય. અગર આપણે આ વાત સમજમાં આવે છે સૂરજની, તો પછી આપણે ઇમામની વાત સમજી શકવાના. And what is that? When sun rise in the morning, sun does not ask. Sun does not care if you want the light, or if you want the heat, or if you want to wake up, or you want to sleep. Sunrise, whenever, and listen to this, whenever earth turns his face towards the sun, sun rises. Sun gives his light and sun gives his heat. Regardless of the human on the earth, regardless if they want, they wish, if they are awake or they are asleep, if they want light or not, if they want heat or not. Sun rises as soon as earth turns its face towards the sun. You can see right outside here, sun is just shining because earth has turned its face towards the sun. What is the example of the earth? Momin. Momin is the example of the earth. Now, there are 3 kinds minimum, okay? There are more, but for today's learning, we will talk about 3. Those who do not believe in Imam, they do not care if Imam is present or Imam is not present. Sun is up or sun is down. Sun is giving light or not, heat or not. They do not care. The example of them is they are sleeping. A person who's sleeping, does he care the sun is up or not? No. His eyes are closed. Second example, those who are awake and see the sun, those who are smileys and see the Imam. Unfortunately, they also don't care if Imam is giving guidance or not, because they are too busy with their physical and personal life. They are paying no attention. They are not minding the Imam, his nur, his light, or his farman. That is unfortunate. Then there is a third kind. Those who are awake, who are paying attention, and they do mind the light and the hidayat, the talim, the farman of the Imam. હવે કેટલા કિસ્મના થઈ ગયા ઇમામ? Imamul Nas, Imam of the human. Imamul Muttaqeen, Imam of the Mu'mineen. And then Imam for those who says, Imam is my Imam, but as a human, and that's it. And they are in the middle, meaning they are Ismailis. They believe in Imam, but just as a guide, as a human, as an intercessor. Nothing more than that. They do not believe in his nur, nor they believe in him being the best and the greatest
manifestation of the Allah's Noor. Meaning, they don't believe he is Ali Allah. આપણે જોયું કે ત્રણ કિસ્મના માણસો છે. એક, they don't care about Imam. Second, જી ઇમામને ઓળખે છે, સ્માઇલી છે, ખાલી નામના, કામના નહીં, ખાલી નામના. મતલબ ઈ કે છે ઇમામ આપણા જેવો એક માણસ છે ને ઈ આપણને ગાઈડ કરે છે, બસ એટલું જ. પછી ત્રીજી કિસ્મના છે એ જી કે છે નહીં, ઇમામના અંદર ખુદાવંદી નૂર છે ને એના માટે ઈ અમારો અલી અલ્લાહ છે ને ઈ ફોકસ કરે છે અને નૂરની બાજુ તવજ્જો દે છે. ઈ નૂરની બાજુ જોવે છે, ફોકસ કરે છે. તો આપણે જોયું કે એક બહારના માણસો છે ને એ આપણા અંદર જ છે. તો આ થઈ ગયા ત્રણ કિસ્મના. So what she was asking me, two kind of Imam, Imamul Nas and Imamul Muttaqeen. Imamul Nas, Imam is for everyone, just like a sun. He shines regardless of your preference. પછી ઇમામુલ મુત્તકીનના અંદર બે જણા છે. એક જી કે છે ઈ આપણને ગાઈડ કરે છે, મારા જેવો માણસ છે બસ. ને બીજું કે છે નહીં, ઈ માણસ નથી, ઈ તો ખુદાવંદી નૂર છે, બલકે ઈ જ ખુદાનો સ્વરૂપ છે દુનિયાના અંદર. So that was the simple, clear, easy understanding of your question. Okay, so now let's come to our second topic. If you still have any question, please do ask me at the end and I will do my best. With Imam's help and mercy, we will try to answer the question. The second question, the subject of the day, Eidul Miladin Nabi. You must heard in Jamaat Khana last night, and so many sessions and lectures on Eidul Miladin Nabi. So I'm not going to go into so much of that. But with your permission, I would like to take a different approach to this subject. Because you all look to me with Imam's mercy for a unique approach to the subject. You don't want to hear me what you already heard in Jamaat Khana last night or from different speakers online today. Because you don't need me for that. You already heard and have those who have given you different approaches. I'm going to start with one ayat, and you can look it up. Simple ayat, easy to find. He is the blessing the day he is born and the day he dies. શું કીધું કે ઈ તો રહેમત છે, ઈ તો રહેમતુલ આલમીન છે. જે દિવસ પેદા થાય અને જે દિવસ ગુજરી જાય ઈ દિવસે બી શું છે? ઈ તો રહેમતુલ આલમીન છે, દુનિયાભર માટે રહેમત છે. જે દિવસ પેદા થાય અને જે દિવસે ગુજરી જાય, બંનેના અંદર આપણા માટે રહેમતુલ આલમીન છે. વમા અરસલનાકા રહેમતુલ આલમીન. શું કીધું કે તું તો પૂરી દુનિયા માટે, પૂરી કાયનાત માટે
રહેમત નો ઝરિયો છે. વમા અરસલનાકા રહેમતુલ આલમીન. આ તમે જોઈ લ્યો પોતે કે કેવી રીતે છે. Okay. We understand that we are celebrating Idul Milad Nabi, the birth of the Prophet Muhammad. What we do not have paid attention to, and that is why and for what reason. ઈ પેદા થયો તેમાં મને શું ફાયદો? I wanted to make a light joke. આપણે ગુજરાતી કહીએ મારો 2 પૈસાનો ફાયદો ના હોય તો હું ઈ કામ ના કરું. કે છે ને કે જ્યાં તક કાઠિયાવાડીનો 2 પૈસાનો ફાયદો ના હોય ઈ કામ ના કરે. What is the benefit to me if he was born or he was not born? I told you I'm going to pick up a subject which is out of the normal arena. I want to pick an out of way subject. The day he was born and the day he dies, he is the mercy for all. Allah promised to the human. What is his promise? You will always and always will have a guidance with you. ખુદાનો એક વાદો છે આપણા સાથે, promise, કે હું હંમેશા દુનિયામાં તમારા માટે એક હાદી રાખવાનો. હવે ઈ હાદીનું નામ આદમ હોય, નોવા હોય, ઇબ્રાહિમ હોય, મૂસા હોય, ઈસા હોય, મોહમ્મદ હોય, અલી હોય, હુસેન હોય, સુલતાન હોય, કરીમ હોય, એનાથી કાંઈ ફરક નથી પડતો. ખુદાનો પ્રોમિસ શું છે? I will always and always will have a guidance for you. In other words, you will have a guide in this world. That is my promise. That is the promise of Ali Allah. That is the promise of Allah, the Nur of the heaven and the earth. Therefore, the day he is born is a blessing for us. So far, easy lesson, right? We understand that. Now let's talk about the day he dies is also the day of blessing for us. જે દિવસે પેદા થયો એ તો સમજી ગયા આપણે, આસાન હતો ને એ તો કામ. હવે આપણે મુશ્કેલ ચેપ્ટરના અંદર આવે કે જે દિવસે ગુજરી જાય ને એ દિવસ બી આપણા માટે બ્લેસિંગ નો દિવસ હોય છે. The day the prophets, the imams pass, that day is blessing for us because he fulfilled his promise once again to us by giving us a new imam of the new time and the new age. સાંભળ્યું તમે? જે દિવસે એક નબી, એક રસૂલ ગુજરી જાય છે, એ પાછો પોતાનો પ્રોમિસ આપણા માટે પૂરો કરે છે. આપણા માટે નવા જમાનાનો નવો ઇમામ અને નવા ટાઈમનો ઇમામ મૂકીને જાય છે. તમે નોટ કર્યું કે 11 જુલાઈના આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ ઇમામત ડે. When the same day our previous imam passed away.
because we celebrate the new Imam, the promise of Allah. Wama arsalnaka illa rahmatul alameen. He is the blessing for the all worlds. તમે સમજ્યા? આવી રીતે આપણને વિચારવાનું છે. આપણો મતલબ લોજિક અને ઇન્ટેલેક્ટ નો છે. નો ઓકસ પોકસ. જાહેરી વાતો જે છે ને એ તો તમે કાલે જમાસાનામાં બી સાંભળી અને તમે આજે આખો દિવસ લાઈનમાં તો સાંભળતા હતા. I'm not talking about the physical. I'm talking about the essence of our tariqa. Let's come back to Rasul sallallahu alaihi wasallam. After the 6 days, where Allah said, I will create the world of religion in 6 days. 6 days of Allah is 1, Adam, Sunday, first day of the week. Second day of Allah is Hazrat Noah alayhi salam, Monday of the week. Ibrahim is the third day of Allah, Tuesday of the week. Musa, the fourth day of the religion, the Wednesday of the week. Hazrat Isa, Jesus, the fifth day of the religion of Allah, the Thursday of the week. Friday, Jumatul Mubarak, the 6th day of Allah, the Friday of the week. That is the very reason in the Islam, Friday represents the blessed day, the day of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul alameen. The blessing for all before him and the all after him. Blessing for the human and the jinn combinedly. The teacher of the human and the jinn and the angels combinedly. And his rahmat, his mercy. Now, in the days of Huzur sallallahu alaihi wasallam, let's come, if we can imagine, if you have a good imagination, I want you to open your eyes and watch. Look at the days of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with me. Open your eyes and look at with me. He was born in the family of Imaman, the family of Ibrahim and Ismail, the family of Hazrat Abu Talib, in the family of Abu Muttalib, family of Abdullah, the family of prophets and Imam. Then, as he grew up, he would start to go to the cave of Hira. જ્યારે એ પેદા થયો તો જોવો તમે પેદા ક્યાં થયો? ક્યાં પેદા થયો? પેગમ્બરોના ઘરમાં, ઇમામોના ઘરમાં. ઇબ્રાહિમ અને ઇસ્માઇલની ફેમિલી થી અબુ મુત્તલિબના ઘરમાં, અબ્દુલ્લા અને અબુ તાલિબના ઘરમાં. જી ઇમામોનું ઘર હતું, પેગમ્બરોનું ઘર હતું.
કુરાન અંદર કહે છે કે ખુદાએ 4 જણાને અને 2 ફેમિલીને ચૂઝ કર્યું છે પહેલા કરતા. In the Quran it says that I have chosen 2 of the prophet and 2 of the family to always guide the humanity in this world. શું કીધું મેં કે ખુદાએ પહેલા કરતા પહેલેથી on the day one he has selected 2 prophets and 2 families to guide the humanity. ખબર છે કોણ હતા એ લોકો? ખુદા કે છે મેં ચૂઝ કર્યો, સિલેક્ટ કર્યો, પિક કર્યો બધાય માણસોમાંથી આદમને, હઝરતે નોવાને, પછી 2 ફેમિલીને મેં પિક કર્યો, હઝરતે ઇબ્રાહિમની ફેમિલીને ને હઝરતે ઇમરાન એ અબુ તાલિબની ફેમિલીને. તમારા બધાયમાંથી I picked them amongst all of you. I chose them amongst all of you. Ali, your phone has become unmute. Can you please mute? Thank you. Okay. So he was not born in the regular family. He was chosen. પછી શું થયું? પછી ઈ ગારે હીરામાં જઈને ઇબાદત કરવા માંડ્યા. હવે આ વાત જે હું તમને કહું છું આ ખરેખર તમારા માટે નવી વાત હશે. What I'm about to tell you, it may be new to most of you. If he was performing ibadat going into the cave of Hira, let me ask you a question. Who gave him Isme Azam to perform ibadat? અરે ભાઈ તમે ગારે હીરામાં ઇબાદત કરવા જાઓ છો તમને બોલ કેને આપો? Surprise? Something new? Never heard of that? Because he was born in the family of the Imams, plural. Abu Muttalib was the 5th Imam of the previous cycle. Abu Talib was the 6th Imam of the previous cycle. And he was born in the family of Imam. And only person can give Isme Azam is the Imam of the time. What we just learned, अपने हमना एक बात सीखवा मिली कि अरे भाई प्रॉफिट मोहम्मद से पहला पण इमाम अता. इमाम ना हो तो दुनिया चाले केम? If there was no imam, how would this world sustain on its own? Who would have given him this Isme Azam? Imam of the time before Muhammad was Abu Talib, the father of Mullah Ali. His name was Imran and his kunyat, Atak, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે અટક. એની અટક અબુ તાલિબ હતી, એનું નામ ઇમરાન હતું. ઈએ હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પોતાના નેફ્યુને ઇસ્મે આઝમ આપ્યો. ઈ ઇસ્મે આઝમ સાથે ઈ ગારે હીરામાં જઈને ઇબાદત કરતા. હવે એની ટીચર કોણ હતો અને કોણ હતી? એની ટીચર બીવી ફાતિમા હતી. તમને ખબર છે બીવી ફાતિમા કોણ હતી? આ વાત બી શાયદ તમારા માટે નવી હશે. બીવી ફાતિમા અબુ તાલિબ જે ઇમામ હતા એની પીર હતી ને એની પીર એની ટીચર હતી. કેની? હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. ઇમામ અબુ તાલિબ ઇસ્મે આઝમ અબુ તાલિબે આપેલું ને મઝહબની તાલીમ એને બીવી ફાતિમા બીવી ખતીજા આપેલી.
બીબી ખતિયાની ટીચર હતી. આપણે દુનિયાને જોઈ છે, કેટલી પૈસાવાળી હતી, કેટલા ઊંટ હતા. અરે ભાઈ શું ફરક પડે છે ને, એક ઊંટ હતો કે 1000 ઊંટ હતા. Only thing it matters is what this family had done for the Islam, what they had done for the religion, how they had behaved in the time before Prophet Muhammad, during Prophet Muhammad, and after Prophet Muhammad. That's what matters. Abu Muttalib, the grandfather, Imam. Abu Talib, Imam. Mola Ali, Imam. Imam Hussein, Imam. Nuran Allah, Nur. Father Imam, son Imam. Father Imam, son Imam. Father Imam, son Imam. And a Wachma, a prophet, the great prophet, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. તમે જોયું શું કામ આપણે કીધું કે the day he is born, જે દિવસે પેદા થાય, the day he dies, જે દિવસે ગુજરી જાય. બંને આપણા માટે તો બ્લેસિંગ ના દિવસ હોય છે. શું કામ કે those days Allah fulfill his promise to humanity and to the mu'minin in particular. બધા માટે ખુદા પોતાના પ્રોમિસ યુઝ કરે છે, લેકિન ખાસ કરીને આપણા માટે, મોમિનો માટે એ પોતાના પ્રોમિસ પૂરો કરે છે. Now, look at what happened before he claimed to be prophet. And I want you to open your mind. Think about it, okay? એટલો ઈમાનદાર, સાદિક and અમીન, સાચું બોલવાળો અને પરફેક્ટ અમાનત ખેસ. પૂરો અરબસ્તાન કે આ અમીન છે ને આ સાદિક છે. Remember, he was not prophet yet. That there is no one more truthful and righteous than Prophet Muhammad. પછી શું થયું? What happened then? The day he was revealed and given the Nabuwat, and the day he invites the family and the others after that to the word and the teaching and the preaching of Allah. કાલે શું કહેતા હતા કે આ તો અમીન ને સાદિક છે. There is no one more truth and more righteous than him. So Prophet Muhammad gets up on a small hill and asks, do you believe that I always speak the truth? I am the Amin and Sadiq. બધાએ કીધું, Ya Rasul, Ya Muhammad, you are Amin and Sadiq. You will never lie to us. You will never cheat us. You always speak the truth. Second question. પાછું પૂછો. અગર હું તમને કહું કે આ પાડીના પાછળ જે છે ને એ દુશ્મનની ફોજ છે, તો તમે મારી વાત માનશો? He asks the second question. If I tell you there's the army of the enemies behind this mountain, would you believe me? All in one single word says, you are Amin and Sadiq. You have never lied to us. We believe you. Then he said, Allah had given me the Nabuwat, the scripture, the revelation, the Hidayat, the book. ખબર છે શું થયું?
Can you imagine what happened at that time? You are nothing but a liar. Nose billah. શું કીધું? શું થયું ભાઈ? કીધું તું તો બધાથી મોટો ખોટો છો. નોઝ બિલ્લા. મોલા માફ કરે, આપણે આવી જબાન યુઝ કરીએ. આપણા મોઢામાં ખાક. મોલા માફ કરે. શું કીધું? અમના કહેતા હતા કે તું અમીન ને સાદિક છો. અમના કહેતા હતા there is no one more truthful and righteous than you. After 1 minute, શું કહેતા હતા એને? ખબર છે? કે તું તો બધાથી મોટો ખોટો છો. નોઝ બિલ્લા. મોલા માફ કરે. શું થયું ભાઈ? શું કામ કે જ્યાં તક એ લોકોની દુનિયાના માલને સંભાળતો હતો ને દુનિયાની વાતો હતી ને તો કહેતો હતો અરે આ તો બહુ સાચો છે, આ તો બહુ સારો છે. આપણે જોઈએ મોલા બાપાને આફ્રિકાથી બધાને નીકળવું હતું તો પછી ઇસ્માઇલી કે નોન ઇસ્માઇલી બધા ભાગ્યા. આગા ખાન અમને બચાવો. પછી શું થયું? એક પણ માણસ આવ્યો કે હું તમારા મોલા માથે ઇમામની તોર માથે ભરોસો કરું છું? એક પણ નહીં. તમારા મોલા તમારા માટે સાચો, મારા માટે નહીં. જોયું તમે? જ્યાં પર દુનિયાની ફિકર હોય, જાન બચાવવી હોય, પૈસા બચાવવા હોય, માલ કમાવવો હોય તો કે છે મોલા મોલા મોલા. ને જ્યારે દીનની વાત આવે, રૂહની વાત આવે, ઇબાદતની વાત આવે, રાતના ઉઠવું પડે, મહેનત કરવી પડે તો કે છે નહીં 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 ભાઈ, આ ખોજા બીજા. શું કે છે? આ ખોજા બીજા. આ મારું કામ નથી. આ તો મોલાની ઘોડા દોડતા હોય ને તો મોલા મારો. ઓ કેવા ઘોડા દોડાવે. જયારે ઇબાદતની વાત આવે, ના ભાઈ ના, ઈ ખોજા બીજા. That's not me. That is not for me. That is exactly what they said. That you are Amin and Sadiq as long you benefit us in the physical, in the material, in the financial way. But when it comes to the religion, we don't want you, we do not accept you, and we will never ever take you as our prophet. જોયું તમે? 1 મિનિટના અંદર ફરી ગયા. That is the two sorts of Imam present today. Imam himself for the Imamul Nas, બધાય માને, કોઈને કાંઈ મસલો નથી. There is no question, there is no problem when he is guiding in the physical, material, and financial way. Everyone like to follow the Aga Khan, the fourth, because it benefits them physically. लेकिन જ્યારે નૂરની ને રૂહની ને ઇબાદતની વાત આવે તો પછી કે ના બાપા ના, આ કામ તો બહુ મુશ્કેલ છે, હા મારું કામ નથી, આ તો ખાલી મારો જેવો માણસ જ તો છે, એ મને ગાઈડ કરે છે. અલી અલ્લાહ કહે ને તો દિલમાં શાટ લાગે. શું આપણે કહે ને નૂરે ઇલાહી અલી અલ્લાહ, તો દિલમાં આમ થાય કે યા અલ્લાહ આ શું બોલે છે. હા તો ઇમામનો એક રૂખ છે, એક મેનિફેસ્ટેશન છે. એક તરફથી આપણા જેવો માણસ દેખાય અને બીજી તરફથી નૂર અને નૂરે ઇલાહી એન્ડ ધી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ધી અલ્લાહ હોય આપણા સામે. લેકિન એને જોવા માટે, ઓળખવા માટે આપણા ઘરે આંખો હોવી જોઈએ. ઇસ્માઇલી ભલે છે આપણે, મુલા આકા સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહ સલવાતુલ્લાહ અલૈહી, may our soul be sacrificed to the Imam, કે છે તમારામાંથી ઘણાય છે કે જી
ઇસ્માઇલી મઝહબમાં નામ તો લખાવ્યો છે, લેકિન એ લોકો ખાલી નામના ઇસ્માઇલી છે, કામના નહીં, ખાલી નામના. ફાયદો ઘણો છે ને ઇસ્માઇલી થવામાં. મુલાની ફર્સ્ટ ક્લાસ ગાઈડન્સ મળે, આપણે બે પૈસા બનાવીએ, નાણાં બનાવીએ, મોટા મોટા ઘર બનાવીને ખુશ થઈએ, ફાયદો ઘણો છે. લેકિન જ્યારે ઇબાદતની વાત આવે, જ્યારે રૂહ ને નૂરની વાત આવે, તો કે ના 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 ભાઈ, આ તો આપણે જેવો માણસ છે. So I hope we are not like the people of the time of Prophet Muhammad, that on one side, from one side of our mouth, we say he is the Imam Zaman, Noor-e Ilahi, everything for us, and from the other side of our mouth, we say he is only a human like you and me, like the people of the time of Prophet Muhammad. And look at it, out of 100,000, 22 plus year of the ilm and the talim and the revelation, less than 10,000 people accepted Islam. And then, in 1 week time, listen to this very careful. In 1 week time, they forgot all of the ilm, all of the talim, all of the guidance of Prophet Muhammad in 1 single week. When Prophet Muhammad said that Ali will be my Mawla, Ali will be your Mawla, Ali is like me, Ali is just like me, Ali is the Imam after me. In 1 week, they all forgot. How many Muslimin accepted Mawla Ali? Less than 40. Out of 10,000, Mawla Ali could not find 40 people to believe him. Out of 100,000, Muhammad could not find 10,000 to believe him. That is the true vision, understanding of the time of Prophet Muhammad and Mawla Ali. And not only that, that is true today. And I will start with the last example. Tell me, how many Ismailis are within the Ummah? 1.2 billion Muslim, only 15 million Ismaili, less than 1%. Out of 8 billion human, only 1.2 Muslim and only 15 million Ismailis. Did I make my point clear? એમ નથી કે ઇસ્માઇલી સાચા છે તો વધારે હોવા જોઈએ, કે શું કામે કે સાચા છે ને હંમેશા ઓછા હોય છે. The true Mu'minins are always in shortage. એ હંમેશા ઓછા જ હોય છે, વધારે નથી હોતા. આ લો છે. That is the law of Ilahi. હર હંમેશા પ્રોફિટ્સ ને માનવાવાળા અને ઇમામને માનવાવાળા ઓછા હોય છે. ને પછી આપણા તરીકામાં બી, ઇસ્માઇલી તરીકામાં બી તમે નહીં સમજો કે બધા ઇસ્માઇલી ઇમામને નૂર અને અલી અલ્લાહ માને છે. બહુ જ ઓછા હશે જે ઇમામને નૂરે ઇમામ, નૂરે ઇલાહી અને અલી અલ્લાહ કહેતા હશે. આટલા હશે બસ, વધારે નહીં હશે. That is the law of nature. The goodness is always in shortage. So let me stop here. So now if you have any comments, any question, any further knowledge, understanding you like me to discuss, then we can do that. I'm certain of one thing, that this subject was not
something that we had before. G. Sugar, sugar. Very nice, interesting. G. I see two Question. hands raised. Shirazba? Can I go ahead? Yeah, go ahead. Okay. Sir, आपको जो last sentence था, you said, you know, the one word truth are only few in this world. You mentioned just now, yeah? Sultan Muhammad Shah had told that long time ago, देखो तुम्हारे नसीब में था, तुम हमको मिले. उसके नसीब में नहीं है, उसको हम नहीं मिल सकते. That one sentence, you know, takes care of everything, doesn't it? Shukr alhamdulillah, shukr wala. G. Next. Yeah, limited, sir. Yeah. Okay. This is Amina. This is Amina. G, Amina. G. G. Go ahead, Amina. Amina, are you muted? लगे तो निकली वही जो off Oh, थी. okay. I had Okay, unmuted myself. No problem. Okay. Next. Yali Madad Aziz, sir. This is Amina. Yali Madad. Okay, Ji, I just Amina. have a comment. You mentioned that in Mola Bapa, in the Imams faction, there's always a few to believe in the truth of Nur and Allah Nur. But he is kun fayakun. He's the force for everything. He is the creator. So we are never at a loss to be with him or for him to be with us. Shukr alhamdulillah. G. Next. Aziz Bhai, can you give some significance on the 7 heavens? Because 7 heavens has got multiple tawil. G. So as we were discussing this morning, so 7 heavens to some who are on the physical level, think of the 7 places or the 7 heavens in the sky. For us, the 7 heavens are living heavens, and there are multiple tawilat of that. So let me give you 1, 2, 3 today. Number 1, the 7 heavens are the 7 Natikan, the great prophets. Adam, Hazrat Noah, Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa, Hazrat Isa, Hazrat Muhammad Mustafa, and Hazrat Qaim alayhi salamahu. Second tawil are the 7 imams of this cycle. 7 imams of the cycle. Today we have a 7 times 7, 49 heavens. 7 times 7, 49 heavens, the living heavens. Third, 7 heavens are the 7 hudud-e-deen. For the mu'mineen, mustajib are the heaven. For mustajib, mazun are the heaven. Again, this may be something new to the most of you. For mazun, Dai is the heaven. For the Dai, Hujjat is the heaven. For the Hujjat, Imam is the heaven. For Imam, Asas is the heaven. For Asas, Natik is the heaven. Just like that, heavens are step by step depending on where you stand. If you are at the level of Mu'min and never put your foot on the hudud-e-deen,
then being the mustajib is like coming into the heaven of Hudud Deen. Subhanallah. That understanding and the happiness that comes with it is really hard to explain and understand. Ji, Shukr Ali Allah. Shukar Mola. Ji, next. I see a few hands raised. Go ahead. હમણાં તમે જે સમજાવ્યું એ ગુજરાતીમાં અથવા ઉર્દુમાં સમજાવશો? જી તો શિરાજભાઈ પૂછી રહ્યા હતા કે સાત જન્નત જે આપણે હરીઘડી સાંભળીએ છીએ કે સાત જન્નત છે એનો શું મતલબ થાય? તો મેં કીધું 1, 2 ને 3 લેવલ માથે સમજાવું છું. એના કરતા બી વધારે થઈ શકે છે. સાત જે છે બધાથી પહેલા સાત મોટા મોટા પેગમ્બર છે. ઈ જિંદા અને લિવિંગ and ever present જન્નત છે. આદમ, નોવા, ઇબ્રાહિમ, મૂસા, ઈસા, મોહમ્મદ મુસ્તફા and Imam Qaim, the Imam of the time of Qiyamah. ઈ બધાય સાત જન્નત છે. પછી બીજા લેવલ માથે સાત ઇમામ જિંદા અને લિવિંગ જન્નત છે. આજે આપણે 7 times 7 49 ઇમામ यानी कि 49 लिविंग जन्नत ने जोए छे ने जाणीए छे. थर्ड कि जी मानस जी खाली मोमिन छे ने हुदूदे दीन ना सीढ़ीओ माथे क्यारे बी पोतानो पग नथी मूक्यो एना माटे मुस्तजीब पहली सीढ़ी छे, माजून बीजी सीढ़ी छे अने आ वात तमारा माटे शायद नवी हशे. दाई त्रीजी सीढ़ी छे अने त्रीजी जन्नत छे. हुज्जत चौथी जन्नत, इमाम पांचवी जन्नत, असास छठी जन्नत अने नातिक सातवी जन्नत छे. तो आ 3 लेवल माथे नाचीज वगरीबे एक ज वातनी अलग अलग मिसालो दई ने समझावानी कोशिश करी. जी થેન્ક યુ સો મચ. जी next. Go ahead, you have your hand raised. Unmute yourself. If you are trying to say something, we cannot hear you. તમારો અવાજ નથી આવતો. Looks like you are on a speaker and we cannot hear you. Let's go to the next and then we can come back to you. Is that Zulobia? Your hand is up. Yes, Yali Mandas. Ya Ali Madad. Aziz sir, thank you very much for illuminating us. One query I have in my mind, in one of the battles during Prophet Muhammad's time, Battle of Badr, I believe, there were 10,000
people fighting against the Prophet, against 313 Muslims, including the Prophet, to my understanding. Is it right to say that these 313 Ismailis are the ones who are? Sorry, can you please mute yourself, Kamuddin bhai? Thank you. Is it true that there are 313 Ismailis today who can, in a manner, so to speak, say that Hazrat Imam is Aliullah? So easy answer. I'm going to give you a very, very easy answer first. Then if you Thank like you. detail, I can definitely go in detail. Okay. Figurative speech. You know what figurative speech is? To make something understood, we use the number. If you are from Africa or if you are from the Gujarati, Kachi, Sindhi tradition, our mother used to say, I told you 100 times, why don't you understand? She did not count 100 times, did she? There was figurative speech to emphasize on what she was trying to tell us. That is the figurative speech used in the Quran and in our understanding of our tariqah. That there are always mu'mineen who are willing to give their life for Islam, for the Muhammad Mustafa, and there are mu'mineen, Ismailis with the Imam who are the barrier and the carrier of the Nur of the Imam, and there are 313. To emphasize more on my point, would it make any difference to you, me, or Imam if there were 314 or 312 or 200 or 400? Would that have made any difference? Answer would be logical, no. That tells us that 313 is a figurative speech to make sure that we understand that there is always a group of mu'mineen who are willing to give their life for the Islam, for the Muhammad, for the Deen, and they are always present and living with the Imam of the time. G. I believe this was the easiest answer I could give. G. Thank you. Yali Madad, sir. Yali Madad. This is Anar. Yali In the Madad. Ginan, Sata Saragna, Kulia. So talking about the seven heavens, what is in the reference to here in the Ginan, the first part, when the Prophet Muhammad was born? G. That Prophet Muhammad and his ilm and his nur will open the doors to seven hudud-e-deen down from him himself, from the Natik, Asas, Imam, Hujjat, Dai, Mazun, and Mustajib, including himself. That makes seven. Thank you for asking an easy question. Thank you. Any other comments or question?
I see a few hands up. Ji. Anila, you want to ask anything? Okay. Yari Madad, everyone. Yari Madad. सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में इबादत करने जाते थे तो उनकी टीचर जो थी बीबी खतीजा थी, तो क्या बीबी खतीजा के पास भी इसमें आजम मौजूद था जो वो उनकी टीचर थी, या वो उनसे ज्यादा इल्म रखती थी इसलिए वो उनकी टीचर थी? ये बात मुझे जरा समझ नहीं आई। जी, आपने बताया सवाल समझी ली तो? She is asking that if Bibi Khatija was the teacher of Prophet Muhammad, then two-part question: did she have more ilm than him? And second, did she have the Isme Azam? Of course, she had Isme Azam. She was the peer, the Hujjat of Abu Talib. Why would she not have Isme Azam? And how do you become a peer without Isme Azam? So there was easy out of the sight question. Second question, teacher. Remember when Prophet Muhammad was growing up until he was 25 years old, he was not a Nabi, Rasul, or the Natik. Let's take the example of today's one of the son of the Imam. One of the son of the Imam will be tomorrow's Imam. Hazir Imam is the teacher and the caretaker and the giver of the Isme Azam to the next Imam who will be the Imam after him. If that is the nature, that Islam is the religion of nature, and Prophet Muhammad, just like any other Mu'min, had a teacher and an Imam before him. Just like you and me. We have a teacher and we have an Imam. So why would he not have a teacher and Imam? Second, did she have more ilm? That shows that we need to follow Imam's farman and do personal search. Imam in his 67, 68 farman, and then in 2017 or 18 in Diamond Jubilee, those farman. Imam said, you must learn your history from those original books in their original language. If you read any of the Hudud-e-Din book, which speaks about Bibi Khatija, अभी मैं आपको उर्दू में गुजराती में बताता हूँ, then you will find that Bibi Khatija was called Hujjatul Kubra. Hujjatul Kubra, the great peer of all time. क्या बोला मैंने? अगर आप अपनी दीन की किताबों को पढ़ेंगे इमाम के फरमान के मुताबिक, तो आपको पता चलेगा कि बीवी खतीजा जो थी उसको हुज्जतुल कुबरा के सबसे बड़ा पीर कहा गया। कहते हैं कि वो 40 पीरों के ऊपर बड़ी पीर थी। इतनी बड़ी पीर थी वो। कितने? 40 पीरों के ऊपर। हुज्जतुल कुबरा, द ग्रेट पीर। आप सोचे उसके पास कितना इल्म होगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर आपने विचारी है कि बीवी खतीजा नो सु रोल अतो ने सु पोजीशन હતી કે એના નામ હુજ્જતુલ કુબરા હતું, એનું ટાઇટલ, કે 40 પીરોના માથે મોટી પીર હતી, તો એના કે કેટલું ઇલ્મ હશે ને કેવું ઇસ્મે આઝમ હશે। આપણે ખાલી વિચારીએ, if you think about it, अगर हम सोचे तो हमको अंदाजा होगा कि वो कौन से लेवल की टीचर होगी।
जी. Go on, Shiraz bhai. Are you sure? Yeah, I yeah. think- go on. yeah. It's Sir, sure, ne? Anwar bhai, yeah. barabar. All right, Aziz bhai, it's okay. जी. Sir, just on the subject of discussion we had today on the Prophet, my question might require a longer answer, so we can leave it for next time. But there is another Ginan of Pir Shams, which starts with Dan Dan Sami Rajo to Sirjanhar, in which he says something about sweat coming out from the Prophet's head. And there is, there are more qaris, there are more stanzas, which requires some explanations. So I was wondering, what do they mean when they said sweat was coming in this Gina? So, have you ever read Quran or the principle of the Quran? Because No, that sir. has the answer to your question. Okay, The no. Quran is revealed in allegories. Okay, If that is the case, then Farman must be in allegories and the Ginan must be in allegories. okay, Even today, what I'm telling you is in allegories. okay. That is the principle of teaching. समझ गया तुम्हें? Okay, thank you, sir. Yes. See, One ilm is person to not other. that hard, right? Ilm Sorry? is not that hard. Sorry, sir. Ilm is not that hard. Go ahead, Thank you. Shirazba. You had Thank certain you. question? But there is no time, so it's okay. We can. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. So Sir. I see a couple of hands raised. If anyone have a question, go and ask. Otherwise, we can stop here. તમે હમણાં જે શોર્ટમાં બોલ્યા 7 સ્વર્ગના એ જરા રિપીટ કરશો પાછું 7 નામ. These 7 Hududdin. એનું પાછું પૂછો છો જમાલભાઈ? હા હા અચ્છા. જી હા જી જો હું ઘણું જ મારા આંગળીઓમાંથી ઓકે હા. મુસ્તજીબ મુસ્તજીદ, માઝૂન માજૂન, દાઈ દાઈ, હુજ્જત હુજ્જત, ઇમામ ઇમામ, અસાસ અસાદ, નાતિક નાતિક. આસાન થઈ ગયા પૂરા. ઓકે, એટલે અમારા માટે આ પૈગંબર સાહેબ જન્મ્યા તો અમારા માટે આ બધું નોલેજ અમને મળ્યું. એટલે અમારા એ માટે પોતે નાતિક હતા 7મા નંબર માથે એના નીચે આ બધા દરજા હતા. જી અચ્છા, પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે નહીં કે એના જન્મથી આટલું બધું અમને નોલેજ મળ્યું, એ અમારા માટે એક સ્વર્ગ છે. એ તો એક અમારા લેકિન મોહમ્મદ સિંહ ના તો તમને મળ્યું ના મને મળ્યું. See, that is the problem and understanding that you were not born in his time, I was not born in his time. But he left the door open આપણા માટે. જી તમે બી નહોતા, હું બી નહોતો, લેકિન એ દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા. એ આપણા માટે અસાસ અલી, ઇમામ, પીર, દાઈ, માઝૂન અને મુસ્તજીબના દાદરા રાખ્યા. તાકે આપણે એના માથે ચડીને એના તક પહોંચી શકીએ. અચ્છા એમ સમજવાનું છે આપણને. અચ્છા હા. જમ્પ નથી મારવાનો. ઘણા માણસો જમ્પ મારે છે. હું તો મારા ખુદાથી ડાયરેક્ટ માંગવાનો. અરે ભાઈ, તું પેગમ્બર છો કે તું શું છો કે તું ખુદાથી ડાયરેક્ટ માંગવાનો? આપણે એના તક પહોંચી નથી શકતા, રાઈટ? તો આપણે નીચેથી શરૂ કરવું પડે છે. આપણને મોમિન સી મુસ્તજીબ, મુસ્તજીબ સી માઝૂન, માઝૂમ સી દાઈ, દાઈ સી પીર, પીર સી ઇમામ, ઇમામ સી અસાસ, અસાસ સી પછી નાતિક તક પહોંચીએ, પછી નાતિક સી ખુદા તક પહોંચતો. એ તો બહુ દૂરની વાત છે. જી Sir, there is a question from us. Sorry, you carry on. નહીં, એટલે આનો રસ્તો ઇબાદત જ છે ને. આમ વધારે નોલેજ મેળવું અને ઇબાદત વધુ કરવું, બરાબર કે નહીં? ઇલ્મ વાળી રૂહ
दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ते, इल्म वारी रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ते। समझिए? हाँ समझ गया। जी थैंक यू सो मच। जी फरीदा। There's a question from Salma. She's asking, Ji. I thought Prophet Muhammad was the first peer and not Bibi Khatija. Did I say Bibi Khadija was the first peer? Please re-listen to what I said. No. I did not say that. No. Did you hear that, Salma? See, we hear what we wanted to hear. Let's hear what I'm telling you. It will benefit you more, inshallah. Ji. So should we stop here? That's fine. Thank you so much, Aziz sir. Thank you so much. Really appreciate that. All of Remember, us. All I'm off next 2 weeks. you will contact me when you're back, yeah? Right, when I'm back. What date you will be back, you know? I will be back 2 weeks from today, so I can give you a date, 29th. 29th, yeah, that's fine. Inshallah, inshallah. મોલા તમારી સેવા કબૂલ કરે. Amen. સેવા કરવાની તમને હંમેશા હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા બક્ષે. Amen. ધર્મ અને ઇબાદતમાં તમને ખૂબ 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 આગળ લઈ આવે. Amen. તમને તમારી ફેમિલીમાં બધાને સુખી સલામત અને આબાદ રાખે. Amen. તંદુરસ્તી બક્ષે. ફેમિલીમાંથી કોઈ પણ બીમાર કે તકલીફમાં કે મુશ્કેલમાં હોય બધાની મોલા મુશ્કેલ આસાન કરે. Amen. ને તમને હંમેશા આવી રીતના જ ખૂબ હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા બક્ષે. Amen. We really appreciate it. Really, We દિલ thank से દિલ से you. दुआ છે. I thank you from my bottom of my heart, because it is you, because I could do this. Without you, I cannot do it. Shukar, no. Thank Shukar, you we are so so much. blessed. We are really blessed. You Thank started you. coming in Thank our you. PC. Shukar Really Mola, blessed. Shukar Mola. We look Thank you. forward, everybody looks forward to Saturdays. Yeah. Yeah. And We wherever miss- you're going, whatever you're doing, may Mola be with you all the time. Thank you so તમારી much. સફર સલામત કરે મોલા. Amen. અને Amen. બસ તમારી નેક ઉમેદો પૂરી કરે હંમેશા. Amen. Amen. Thank you so much. And you bring Yani more Madad. knowledge to share with us. Inshallah. You got Inshallah. enough knowledge, mashallah. Ali Allah is great and merciful, inshallah. તમને હંમેશા ખુશમાં રાખે. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. I just want to make one observation. You mentioned Bibi Khadija's title as Kubra. She is referred to in that title in the Nikah-nama. Yeah, Hujjatul Kubra. Yeah. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you Mohammed very bhai. much. Thank you. Yali Thank you. Madad. You have a nice weekend. Yeah. Thank you. Yeah, Yali, Yali yali. Madad. Yali Madad, Yali, sir. yali, Thank bye. you. Yeah.